Hello everyone, nah kita sekarang mau membahas tentang latihan listening 2. Nah kita membahas dari part dulu. Number 1. Why did the class move to a different room? We couldn't get into our regular classroom. Someone lost the key to it. What does the man mean? Number 1. Nah maka dari recording yang number 1 ini kita mengetahui bahwasanya dari percakapan why did the class move to a different room, yang dimana mengapa kelas dipindahkan ke ruangan lain. Terus yang kedua, we can't get into our regular classroom, kami tidak bisa masuk ke ruangan kelas biasa. Some lost the key to it, yang dimana seseorang kehilangan kuncinya. Nah jadi strategi untuk memecahkan latihan soal pertama, kita harus fokus ke pembicara kedua, yang dimana something lost the key to it, yang dimana seorang kehilangan kuncinya. Nah maka dari pertanyaan tersebut kita mengetahui dari A, we are in the regular room, yang dimana mereka berada di kamar biasa, tentunya tidak termasuk, jadi bukan ini. Terus yang C, he taking a different class, dia mengambil kelas yang berbeda, tentunya tidak. Terus he has the key to the classroom, dia memiliki kunci kelas, tentunya tidak, karena something lost the key to it, yang dimana seseorang kehilangan kuncinya, maka jawabannya itu yang B, the key was misplaced, yang dimana kuncinya hilang. Lanjut ke nomor yang kedua. Number 2. Do you have the book that you borrowed from Jim? I need to use it. No, sorry, I don't. I already returned it to Jim. What does the woman mean? Number 2. Nah maka dari nomor 2 hasil recording ini kita mengetahui, do you have the book that you borrowed from Jim? I need to ask it, yang dimana apakah Anda memiliki buku yang Anda pinjam dari Jim? Aku harus menggunakannya. Terus kata Wawan, no sorry I don't. Nah ini kata-kata penekanannya. Jadi maka kita harus mengetahui makna yang sama dari hasil ini. She will need it to the man. Dia akan meminjamkan kepada pria itu, tentunya tidak. She never lent to book to Jim. Dia tidak pernah meminjamkan buku itu kepada Jim, tentunya tidak, karena no sorry I don't, I really thought it to Jim, yang dimana artinya tidak, maaf aku tidak punya, aku sudah mengembalikannya ke Jim. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang D, karena Jim has the book. Gimana? Jim memiliki buku itu karena sudah dikembalikan kepada Jim. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Number 3. Are you still writing checks? I've written the checks for rent and electricity, but I still have a few more to take care of. What is the man most likely doing? Nah, jadi hasil Number dari 3. yang ketiga ini, are you still writing checks? Apakah Anda masih menulis cek?
Nah, sedangkan kata men, I have written the text for rent and activity, but I still have a few more to take care of. Yang dimana saya sudah menulis cek untuk sewa dan listrik, tapi masih ada beberapa yang harus saya urus. Sedangkan A. Paying bills. Apakah jawabannya membayar tagihan? Terus yang B. Talking to the laundry. Jawabannya berbicara dengan pemilik rumah. Yang C. Turning the source off, yang dimana mematikan lampu. D. Mencari apartemen, looking for apartemen. Nah, kita harus fokus ke pembicara kedua, yang dimana I have written the checks for rent and the electricity, yang dimana artinya saya sudah menulis cek untuk sewa dan listrik, tapi masih ada beberapa yang harus saya urus. Nah, maka jawabannya yang A. Paying bills. Lanjut ke number 4. Number 4. Should we leave for class now? But it's not time for class yet. What does the woman mean? Number 4. Nah, hasil dari recording ini kita mau should we leave for class now? Harusnya kita berangkat ke kelas sekarang, but it's not time for class yet. Tapi ini belum waktunya masuk kelas. What does the woman mean? Yang dimana apa maksud wanita itu? Maka jawabannya kita cari dulu mana jawabannya yang memang dari woman ini apa maksudnya gitu, oke? Yang dimana yang A, dia tidak punya waktu untuk pergi ke kelas. She has no time to go class. Nah, kita cara menentukan strategi ini kita mengetahui di makna yang sama. Contohnya dari time already. Nah, jadi jawabannya itu yang C. It's too early to go class. Yang dimana artinya masih terlalu pagi untuk pergi ke kelas. Lanjut ke record number 5. Ke nomor 5. Oke, kita mari dengarkan bersama. Number 5. Is the physiology class as difficult as I've heard? It's not terribly difficult, but it is time-consuming. What does the man mean? Number 5. Is the physiology class as difficult as I've heard? I not even found, but it's time consuming. What does the man mean? Nah, jadi setiap pertanyaan atau persoalan kita harus fokus ke pembicara yang kedua. Maka dari yang kedua ini, is not terribly difficult, but it's time consuming. Yang dimana artinya tidak terlalu sulit, tapi memang memakan waktu. Langsung saja kita mencari jawaban yang tepat. Dari jawaban nomor 5 ini, makna yang sama, kita langsung saja ke yang D, yang dimana class takes a lot of time, yang artinya kelas tersebut memakan banyak waktu. Lanjut ke nomor 6. Number 6. These dorm rooms could certainly use a new coat of paint. I'll say, What does the woman mean? Number 6. Nah, kita dari nomor 6 ini kita mengetahui bahwasanya ada kalimat I say, yang dimana strategi untuk menunjukkan persetujuan. Jadi kita nggak perlu lama-lama, maka jawabannya itu yang
C. Gimana? She has the same opinion as the man. Opinion berarti menunjukkan persetujuan. Lanjut lagi ke number 7. Number 7. Are you ready to work on the history paper? I will be in a couple of minutes. I have to finish the math problems before I start on history. Number 7. Nah, maka dari hasil recording ini, are you ready to work on the history paper? I will be a couple of minutes. I have to finish the maths problem before I start one story. Hindari kata-kata yang sama. Contohnya history, ada history. Nah, sedangkan kita cari yang jawabannya yang tepat itu, nah kita hindari kata-kata history, ready. Ada lagi. Nah, maka jawabannya yang tepat itu adalah yang A. Assessment freeze, yang dimana artinya I will be in a couple of minutes. I have to miss the math problem before I start one history, yang artinya aku akan mulai beberapa menit lagi. Saya harus menyelesaikan soal matematika sebelum saya mulai mengerjakan sejarah. Nah, sedangkan jawabannya itu yang A, yang artinya she needs to complete the math assessment first. Nah, sekarang masuk ke number 11, nomor 8. Nah, kita dengarkan dulu hasil recording dari Fata nomor 8. Number 8. Do you know where the file folders are? Sorry, I don't. They were moved, and now I don't know where they are. What does the woman imply about the folders? Nah, hasil dari recording number 8 yang dimana do you know where the file folders are, yang artinya apakah Anda tahu di mana letak folder file? Sorry, maaf, I don't, kata-kata penekanan. Jadi maka kita cari dulu jawaban yang tepat. Jawabannya yang D, yang artinya some else moved them, yang artinya orang lain yang memindahkannya. Sorry, berarti maaf, I don't, aku tidak tahu. Jadi bukan si woman, tapi tidak tahu yang memindahkan, some else moved them, yang dimana orang lain yang memindahkannya, bukan orang pembicara yang kedua ini. Lanjut ke number 9. Number 9. We seem to have a difficult problem to solve. The problem is not unrepairable. What does the man mean? Nah, dari listening yang ke-9 ini kita mengetahui we seem to have a difficult problem to solve, yang tampaknya kita memiliki masalah yang sulit untuk dipecahkan. This means the problem is not unvariable, yang dimana masalah bukannya tidak dapat diperbaiki. Nah, what does the man mean, yang dimana apa artinya dari man ini?
The problem is not only variable. Nah, kita mengetahui dari strategi negative expression yang dimana masalah hanya tidak dapat diperbaiki, tetapi masalah bisa diperbaiki. Nah, kita mencari strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita bisa menggunakan strategi yang ke-8, negative expression. Oke, lanjut kita memasuki ke nomor yang ke-10. Number 10. I hope we don't have a quiz today. I'm not really very prepared on the material for today. I don't think we will. This professor rarely, if ever, gives quizzes. What does the man mean? Nah, hasil dari recording ini, we don't have a quiz today. I'm not really very prepared on the material for today. I don't think we will. This professor really if ever gives question. What does the man mean? Yang artinya I don't think we will, saya tidak berpikir kita akan melakukannya. Nah, kita cari-cari kata-kata yang untuk menentukan memecahkan masalah ini, kita cari makna yang sama kayak quizzes. Nah, ini kata-kata yang sama. Nah, kita harus hindari kata-kata quizzes, quit, dan quizzes. Nah, ini cara untuk menentukan strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke yang nomor 11. Nah, kita mendengarkan dulu hasil dari recording ini. Number 11. Have you looked at the chemistry problem yet? Yes, and the problem was impossible to comprehend. What does the woman mean? Nah, dari percakapan ini kita mengetahui, man, have you looked at the chemistry problem yet? Yes, and the problem is impossible to differentiate. What does the woman mean? Yang dimana artinya yes, and the problem was impossible to differentiate, yang dimana ya dan masalahnya tidak mungkin dipahami. Nah, jadi jawabannya yang D. She could not understand the problem, yang artinya dia dapat menyelesaikan soal tersebut. Dia tidak bisa memahami masalahnya. Lanjut ke nomor 12. Number 12. Do you know if we have to pay a fee to see the exhibit at the museum? Not as far as I know. What does the man mean? Nah, dari hasil recording nomor 12 ini kita mengetahui, do you know I have to pay a fee to see the exhibit at the museum? Not as far as the no, yang artinya setahu saya tidak. Nah, kita dari makna yang sama. Jadi memang jawabannya itu yang B. Is
is interested about the fee, yang artinya itu dia tidak yakin tentang biayanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mendengarkan dari recording nomor 13. Number 13. I can't take the biology course I wanted to take this semester. It's at the same time as the chemistry course I have to take. Why not wait to take the biology course next semester? What does the man suggest about the biology course? Number 13. Nah, dari hasil recording 13 ini, I can take biology course I wanted to take this semester. It's at the same time as the chemistry course I have to take. Why? Why not? Why to take the biology course the next semester? Jadi dalam pertanyaan ini kita mengetahui mengapa tidak menunggu untuk mengambil mata kuliah biologi semester depan. Nah, jadi jawabannya itu yang C, di mana taking it later, yang artinya itu mengambilnya nanti. Sedangkan yang A, not taking it is all, yang artinya tidak meminumnya sama sekali. Nah, ini bukan kategori jawabannya. Taking it along with chemistry, mengonsumsi bersamaan dengan kimia, tentunya tidak, bukan ini. Taking instead of chemistry, mengonsumsi sebagai pengganti kimia, bukan ini. Tapi memang dari hasil dialog tersebut menanyakan what is of the biology course next semester, kenapa tidak mengambil mata kuliah semester depan. Jadi jawabannya C, taking it later, yang mana mengambilnya nanti. Oke, dilanjut ke nomor 14. Number 14. Where are you going now? I'm heading to a talk by Dr. Barton. There's going to be a solar eclipse later this month. Dr. Barton's giving a talk on what to expect during the eclipse. Who is Dr. Barton most likely to be? Number 4. Dari hasil recording 14 ini, where are you going now? Kau mau pergi kemana sekarang? I have heading talking about Dr. Barton. Ada going is the solar expedition later months. Dr. Barton giving a talk one watch to expedition during the expedition. Who is Dr. Barton most likely to be? Nah, jadi artinya aku akan pergi ke ceramah Dr. Barton. Akan ada gerhana matahari. This is going to be solar, karena ada gerhana matahari. Jadi jawabannya itu yang menanyakan who, yaitu profesinya apa sih? Berarti profesinya itu astronomer, karena ada kata there's going to be solar, yang dimana akan ada gerhana matahari. Lanjut ke number yang ke-15. Number 15. Were you expecting such a nice gift? It couldn't have surprised me more. What does the woman mean? Number 15. Nah, dari hasil recording 15 ini kita mencoba, were you expecting such nice gift? I called. I've surprised me more, yang artinya
We are recording such excellency very. Apakah Anda mengharapkan hadiah yang itu bagus? I could have surprised me more. Saya tidak bisa lebih terkejut lagi. Nah, jadi hindari kata-kata yang sama itu berarti yang B. Hindari kata-kata yang sama. The gift really is hard. Kata yang sama itu the gift really. Berarti ada kata gift really astonished her yang artinya itu hadiah itu sungguh membuatnya tercengang. Lanjut ke number yang ke-16. Number 16. Have you been studying for long? For hours, and I'm all worn out. What does the woman mean? The woman mean yang artinya itu Number 16. Have you been studying for long? Apa kau sudah belajar lama? For hours and I go walk out, yang dimana berjam-jam dan aku lelah. Nah, maka jawabannya itu yang C. Hindari kata yang sama. Kata yang sama itu seperti race, horse, for horse. Nah, ini hindari kata yang sama. Kita memasuki ke number 17. Number 17. Do you think that Tom's the one who should be selected for the team? Oh, he's head and shoulders above the rest. What does the man say about Tom? Oke, dari hasil recording 17 ini, do you think that Tom the one who solve is for the team, yang dimana artinya menurut Anda apakah Tom adalah orang yang harus dipilih untuk tim? Oh, he head and shoulder above the rest. Oh, dia jauh di atas yang lain, maka bisa diartikan bahwa si Tom ini memang yang terbaik. Nah, jadi jawabannya itu yang B. Is the best. Yang B. Hasil record dari nomor 18. Number 18. Do you understand what we're supposed to do for tomorrow? Not really. The professor barely talked about the assignment. What does the man mean? Number 18. Nah, maka dari hasil recording nomor 18 ini, do you understand what the support to do tomorrow? Yang artinya, apakah Anda mengerti apa yang harus kita lakukan untuk besok? Not really, tidak juga. The professor valid net about the assessment, di mana Profesor Hamid tidak berbicara tentang tugas. Maka jawabannya itu yang D. The professor discussed the assessment on butterfly. Jadi hindari kata yang sama yang artinya itu Nah, recording dari nomor 18 ini mari kita dengarkan. Number 19. Did you go to the party last night? If I had known about it, I would have.
What does the man say about the party? Nah, jadi hasil dari percakapan recording nomor 19, did you go to the party last night? Yang dimana artinya, apakah Anda pergi ke pesta tadi malam? If I had know about it, it would have. Yang artinya jika saya tahu tentang hal itu, saya akan datang. Jadi maka jawaban yang tepat itu adalah yang C dengan strategi ke-15, yang artinya itu I did know about it, yang artinya itu dia tidak tahu tentang itu. Ke nomor 20. Number 20. Do you know what time it is? I just heard the clock strike noon. What does the woman mean? Number 20. Nah, dari hasil recording 20 ini, do you know what time is it? Yang artinya, apakah Anda tahu jam berapa sekarang? I just heard the clock strike noon. Yang artinya, aku baru saja mendengar jam menunjukkan pukul 12 siang. Maka jawabannya itu yang D, it is makna yang sama. It is now mean down, yang artinya itu sekarang tengah hari. Lanjut ke nomor ke-21. Number 21. I'll be staying at the beach with my family during spring break. So you did decide to take the trip after all. What did the man believe about the woman? Number 21. I'll be staying. Nah, dari hasil recording ini, I have studying at the beach with family during spring beach. So you did decide to take the trip after all. Yang dimana artinya, jadi Anda memutuskan untuk melakukan perjalanan itu kemana? Perjalanan itu ke beach. Maka hindari pengucapan yang sama. Jadi jawabannya itu yang A. Lanjut ke nomor 22. Number 22. Did your nieces and nephews like the gifts you got for them? They couldn't have been more excited when they saw what I got them. What does the man say about his nieces and nephews? Nah, dari recording ini, did your nieces and nephews likes the gifts you got for them? Yang artinya, apakah keponakan-keponakan Anda menyukai hadiah yang Anda berikan untuk mereka? They could have been more than. Yang artinya, mereka sangat senang ketika melihat hadiah yang saya berikan. Nah, maka if your box completed itu berarti jawabannya itu yang they were really pleased. Makna yang sama. Oke, lanjut ke nomor 30. Number 23. Are you worried about having to give such a long speech in front of such a large audience? I think I can pull it off.
What does the woman mean? Number 23. Are you Are you worried about having to give such a long speech is one of such a reason, yang artinya apakah anak khawatir harus memberikan pidato yang begitu panjang di hadapan hadirin yang begitu banyak? I think I can pull it off, yang artinya saya pikir saya bisa melakukannya. Maka jawabannya itu yang A. She believes she can succeed. Yang artinya dia yakin dia bisa berhasil. Lanjut ke nomor yang ke-24. Number 24. There's a problem with your scholarship? Unfortunately, I forgot to sign and date the documents before I returned them to the scholarship office. So the scholarship has been held up. I need to go into the scholarship office to resolve the problem. What does the woman mean? Number 24. Nah, dari nomor ini, there's problem with your scholarship, yang artinya itu ada masalah dengan beasiswa Anda. I forgot this document which I can determine office, so the scholarship has been held up, yang artinya itu sayangnya saya lupa mendatangi dan beri tanggal pada dokumen sebelum mengembalikan ke beasiswanya. Nah, maka dari ini kita harus mengetahui dulu mana jawaban yang tepat. Apakah yang A, C, like after demand a scholarship, yang artinya dia ingin menawarkan beasiswa kepada pria itu, atau yang B, the document returned to her with a signature, yang artinya dokumen-dokumen itu dikembalikan kepada serta tanda tangan, atau yang C, she needs to see the document, yang artinya dia perlu mendatangi dokumennya, atau D, she works in the scholarship office, dia bekerja di kantor beasiswa. Nah, kita harus menentukan dulu nih apa yang strategi yang bagus untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi maka jawabannya itu yang B. Nah, kita masuk ke nomor yang ke-25. Number 25. Were the bills paid on time this month? I wish they had been. What does the man imply? Nah, dari hasil recording Number 25. kita mengetahui dari where the bill is paid on the time as much, yang artinya apakah tagihan Anda dibayar tepat waktu 1 bulan ini. I wish they had been, yang artinya saya harap sudah. Maka dari jawaban ini kita mengetahui untuk menentukan strategi mana yang tepat. Nah, kita ada strategi yang ke-14, yaitu harapan. Jadi jawabannya itu yang B, the bills will paid on time, karena tagihan tidak dibayar tepat waktu. Lanjut ke nomor yang ke-26. Number 26. A lecture on the realities of entrepreneurship in the 21st century was really fascinating, wasn't it? I'm not sure if it was or not. I didn't understand a word.
What does the man mean? Nah, jadi recording ini kita mengetahui dari percakapan yang kedua. I'm not sure if person I didn't understand a word. Nah, maka kita harus menghindari kata-kata yang sama. Nah, maka jadi jawabannya itu yang C, makna yang sama, understand nothing about the lecture, yang artinya dia tidak mengerti apapun tentang ceramah itu. Lanjut ke yang nomor 27. Number 27. I forgot to send the scholarship application in on time. You really missed the boat. What does the woman say to the man? Number 27. Nah, jadi hasil recording ini, I forget to send the scholarship application in on time. You really missed the board. I forget to send, yang artinya saya lupa mengirimkan aplikasi beasiswa tepat waktu. You really missed the board. Anda benar-benar ketinggalan kapal. Jadi langsung saja itu jawabannya itu yang he missed an opportunity. Lanjut ke nomor yang ke-28. Recording. Number 28. I don't think you heard what I said. It wasn't that I didn't hear what you said. It was that I didn't agree with it. What does the man mean? Number 28. I don't think you heard what I... Nah, jadi hasil recording dari 28 ini yang artinya I don't think you heard what you said. I didn't heard what you said. Saya rasa Anda tidak mendengarkan apa yang saya katakan. I was in your agree. Bukan berarti saya tidak mendengarkan apa yang Anda katakan, tapi setuju dengan itu. Maka langsung saja jawabannya itu yang D, makna yang sama. Shade. What do shade? Lanjut ke nomor ke-29. Number 29. John will pick us up at 7:30 for the concert. That should give us plenty of time to get there. So John is going after all. What had the woman expected? Nah, jadi hasil dari recording yang ke-29 ini, John will pick us up at. Jadi artinya itu John akan menjemput kami pada pukul 7:30 untuk konser, for the concert. Nah, sedangkan so John is going after all. Jadi John akan pergi. Nah, jadi jawabannya itu yang C, not yang C. Kita join Walter going to the concert. Nah, kita mendengarkan recording yang ke-3. Number 30. Did you enjoy the trip? Not really. If the water hadn't been so rough and the boat hadn't rolled around so much, I would have enjoyed it more. What does the man mean? Number Nah, jadi recording dari yang ke-30 ini akhir dari
persoalan dari Fata. Did you enjoy the trip? Yang artinya apakah Anda menikmati perjalanannya? Not really, tidak juga. If the water had been so not and the boats had rolled so much, I would have enjoyed more. Yang artinya jika airnya tidak terlalu deras dan perahunya tidak terlalu sering berguling-guling, saya akan lebih menikmatinya. Nah, jadi cara menentukan persoalan ini kita mengetahui dari strategi yang ke-17 yang namanya listen for idioms. Langsung saja, berarti jawabannya itu yang B, the boat trip was the really wrongs. Nah, sekarang kita mau memasuki ke part B. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Nah, jadi nomor 31 itu namanya Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Sedangkan yang 32 itu, what does the woman want to talking with me? Ya berarti yang C, she wants to know about. Number 33. What kind of course does the man prefer? Nah, yang ketiga, what kind of course does the man prefer? Berarti jawabannya yang D, karena memang pembahasannya itu a course with. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Nah, yang ke-34 menanyakan how does the woman feel about Professor Patterson's course? Berarti apa jawabannya? Berarti yang C, it sounds good to her. Listen to a conversation. Nah, lanjut ke yang 35 sampai 38.
Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Nah, jadi yang ke-35 itu membahas how did the man learn about the solar energy plant. Nah, tadi ada kata-kata from the newspaper. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Nah, berarti yang ke-36 ini kan where will the solar energy plant to constructed, yang dimana berarti jawabannya yang B. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Nah, jadi yang ke-37 ini menyalahkan benefit of solar energy, berarti jawabannya yang mana? Yang D. It is largely question. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Nah, yang ke-38 menanyakan plant, berarti how does the woman feel about the process solar energy plant? Ya, berarti jawabannya yang A. Questions 35Now we will begin Part C with the first talk.
Nah, oke, sekarang kita memasuki ke part C. Mari kita dengarkan bersama. Questions 43 through 46. Listen to a talk given by a woman. Did you know that those large plastic soda bottles that are so common today can actually get recycled into soft, warm, cuddly jackets and blankets with the feel of fleece? These bottles have generally been dumped into landfill rather than recycled, but now that's beginning to change. In this recycling process, the bottles are gathered at a plant, cleaned, and then crushed into tiny chips. The chips are melted and then shaped into long threads. These threads are spun into yarn and knit into cloth. It can then be dyed and made into fabric. The outcome of this process is a soft and warm cloth that can be made into items of clothing or blankets. It seems rather incredible that plastic soda bottles can be turned into something so soft and warm. I think that all of you should look for some of these products in stores and purchase them. They are great products, and they are great for the environment at the same time. Number 43. What is the topic of the talk? What is the topic? The talk berarti menanyakan topik yang dibicarakan. Berarti jawabannya yang D, which soda bottles. Number 44. In the past, what commonly happened to the soda bottles? Nah, yang ke-44 ini, in the past, what commonly happened to soda bottle. Berarti mana sih jawaban yang tepat itu? Yang Number 45. What can be made out of the soda bottles? Nah, berarti yang 45 itu jawabannya yang mana? Yang B. Karena menanyakan what can you mean about soda bottles. Number 46. What does the speaker recommend? Nah, berarti jawabannya yang C. Windows Recording Products. Karena menanyakan what does speaker recommended. Questions 43 through 46. Questions 47 through 50. Listen to a talk on the first transcontinental railroad. The importance to the Questions United States 47 of the through first 50. transcontinental railroad can
cannot be overrated. Listen to a talk This on the railroad had a first profound transcontinental effect on many aspects railroad. of American life. The importance to the United States of the first transcontinental railroad cannot be overrated. This railroad had a profound effect on many aspects of American life, on communication, on transportation of agricultural products and livestock to market, and the settlement of the West, to name a few. But it was no easy feat to build such a railroad. The first transcontinental railroad was undertaken in 1862 by two competing railroad companies. The Union Pacific started in Omaha, Nebraska, and moved westward. The Central Pacific began in Sacramento, California, and moved eastward. Of the two, the Central Pacific had the more difficult task because it was faced with traversing the Sierra Nevadas. To lay tracks across these mountains, workers had to carve out footpaths on steep mountain faces, and then use dynamite to blast out access for the railroad tracks. After years of dangerous and exhausting labor, the workers from the Central Pacific met up with the workers from the Union Pacific near Ogden, Utah, on May 10, 1869. In an exuberant ceremony, the last of the tracks was nailed to the ground with a golden spike. The completion of the railroad marked the beginning of a new era in transportation. Number 47. Who built the first transcontinental railroad? Number 48. What was difficult about the job the Central Pacific workers had to complete? Number 48. What was difficult about the job the Central Pacific workers had to complete? Number 49. How long did it take to complete the first transcontinental railroad? Number 49. How long did it take to complete the first transcontinental railroad? Number 50. What happened at the ceremony marking the completion of the railroad? Nah, sekarang nomor yang terakhir berarti jawabannya yang D. They workers such as the effects. Karena menanyakan what happened at the conference marking the completion of the long road. Nah, ini pembahasan mengenai listening kedua sudah selesai. See you guys, thank you.